Welcome back to CML INFOTECH. We're talking about routing. So, നമുക്ക് മൂന്ന് റൗട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈനിങ് നോക്കാം. So let's say you have second router which is 25002. Then you have your network here. This is your network 20002. This is your LAN 20001. So this is 111. So let me introduce one more router. So this is R2. So we'll put one more router 26. So let's say 290.2621x. So this is a new router. So let me configure this. We'll add the physical module WIC1T serial interface. You need to turn off the router to add this. So we'll go back to the router. We'll put the physical cable, let's say DCE and DTE. So serial 0 to S01. So this is S00. This is S01. This is DCE, so this become DTE. Where we can see DCE, need to put the speed. And this is just for the software configuration only. And here, we will put the loopback interface. So let's say, I'm going to add select outline, okay, 1. Right. 2 and 3. We have 3 interface here. Okay, so for the 3 interface, I need a 3 different network. So example 172. So let's say 172.16.11/16. This is class B. So if you made a changes on first to any octet, your network gonna be changed. Let's say the second one 172.17, 172.18. So I have a 3 loopback. So I'll put the loopback name loopback 172.16, loopback 172.17, loopback 172.18. You can put any name, any number. So you'll get new loopback. So this IP, this interface IP, let's say 30.001/8, and this is 31/2. So in R2, we have configured, we need to configure 30. Then in R3, we need to configure 4 interface. So this router name will put our CML R3. So let us configure 30 in R2. So let's say R2. So we'll look into this, which physical interface it is. So let's put the mouse here, S00. So we'll go to R2, interface S00, IP at 31.2550, clock rate 64,000.
no shut. We configure the static routing. Sorry, we configure the interface configuration. We'll go back to the design. We'll log into R3. R3. R3 config T host name CML R3 interface S01 IP add 30.002.255.0.0.0. No shut. Exit. The moment you put no shutdown on both the sides, you can see the interface is up. Now, interface load back one. Oh, we can put the description as well. It's a 0001 description connected to, or you can put directly to, yeah, connected to S0 of CML R2. So do show run. You can see that S01 is connected to S0 of R2. Now we'll configure interface loopback 172.16. Description, you can put anything or it doesn't require if not really meaningful. Interface loopback 172.16 IP add 172.16.1.1 because it's class B. Exit. 70. The IP address is 17. 18. The IP address is 18. Do show IP INT. Brief. Here you can see that you have one serial interface connected towards to R2. Then you have a 3 loopback interface. Do show IP route. You can see that only connected networks are mentioned in R3. So you cannot ping to any unknown network. Let's say ping 11.11, which is under R2. Sorry, R1. You cannot, because R3 doesn't have any routing statements regards with your unknown network. R3 only knows about your connected networks because we have not configured any routing till now. So we'll look into this design. So let's say here what we did, we have R1, we have R2, and we have R3. We've connected each other with 25x, 25x, and 30x network. And here we can see this 3 loopback, 1, 2, and 3. 172, 16, 172, 17, 172, 18. Same thing here, you have 3 network, 11, 12, 10. Here you have 2 network, one 20, the other one 111. The 10 and 20 is your switch network. So according to R1 or one router, here your unknown networks, which all your unknown network, which are not directly connected to R1 is your unknown network. Let's say 111, comma, 20, comma, 30, comma, 172.17, 172.16, 172.18. This all are unknown network.
and all the unknown network towards to R2. So let's discuss in detail. So let's say we talk about R3. In R3, you have unknown network, which all 25x, then 20x, 11x, then 12x, 10x. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So 1 is missing. 25, 20, 11. Okay. 1, 2, 3. 11, 11, 12, 10. 11, 12, 10. 25, 20, of course. Triple 1x. This is all our unknown network from R3. R3 ക്ക് അറിയാത്ത unknown networks ആണ് ഇതൊക്കെ indirectly connected. Or R3 യുടെ 172.16, 172.17, 172.18 and 30 ഇത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം R1-ന് R3-ക്ക് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. So we need to write unknown network route. So നമുക്കൊരു static routing എഴുതാം. So let's say R3 യുടെ static routing R3 IP route example 10.0.0.0.255.0.0.0. then R3 ന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ R3 പുറത്തേക്ക് അയക്കേണ്ട എക്സിറ്റ് ഇന്റർഫേസ് 30.0.0.0.1. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് R3ക്ക് അറിയാത്ത ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും R3 അയക്കണമെങ്കിൽ R3 30ലേക്ക് അയക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ 30.0.0.1 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അറിയാത്ത അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് we have 6. So let's say 10, 11, 12, 25, 20, 111. So according to R3ക്ക് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത്ര 10, 11, 12, 25, 20, 111. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് R3ക്ക് അറിയാത്ത 11ലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ആലോചിക്കും 25.0.0.1 അല്ലേ ഗേറ്റ് വേ എന്ന്. അല്ല, R3യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം R3ക്ക് അറിയാത്ത ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിലും അത് R2 ഭാഗത്തേക്ക് കൂടിയാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ 30.0.0.1 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹോപ്പ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാനുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളുടെ R1 എന്നാണ് പറയുന്നത് വിചാരിക്കാം. R1 എന്നാണെങ്കിൽ R1ന് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് 1 20, 1 111, അടുത്തത് 30, അടുത്തത് 172, 172, 16, 172, 17, 172, 18. ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹോപ്പ് എല്ലാം വന്നിട്ട് 25, 25.0.0.1. സോ R1ന് അറിയാത്ത അൺനോൺ നെറ്റ്വർക്ക് 1 20, 1 111, 1 30, പിന്നെ 3 172, 16. ഇത് ക്ലിയർ? Now it's a bit confused area. When you write about R2ന് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഉണ്ട്. It has an unknown network on both the side.
R1 plus R3. Let's say R3, sorry, R2. Unknown network 10, 11, 12 towards 2. Okay. So here the next hop would be 25002. 25002 from R1. Here 10, 11, 12, 25001. Then 172, which is 30.0.0.2. I'll explain you 30.0.0.2. Okay, so we'll talk about R1 first. According to R1, 11, 10, 12, 25 are connected or known. അറിയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് 111, ഒന്ന് 20, ഒന്ന് 30, പിന്നെ 172ലുള്ള 3. ഈ 3 നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും R1 ഈ പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് R1 എന്തെങ്കിലും അയക്കണമെങ്കിൽ R1നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം R2ലേക്ക് ആദ്യം അയക്കണം. അതിനാണ് 25002 എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേ പറയുന്നത്. R2നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം R2ന് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് R1ലും ഉണ്ട്, R3ലും ഉണ്ട്. R1ൽ R2ന് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് 10, 11, 12. 10, 11, 12 അതിലേക്ക് പോകുന്നത് 25001. അതേപോലെ R2ന് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് 172ലെ 3 അതിലേക്ക് പോകുന്നത് 30002. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R3ന്ന് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് 111ലേക്കും 20ലേക്കും എഴുതുമ്പം 30001 എഴുതും. അതേസമയം 25ലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 11, 12, 10ലേക്കോ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, R1 അല്ലേ ഗേറ്റ് വേ? അല്ല. ഒരു റൗട്ടറിൽ നിന്ന് ആ റൗട്ടർ കഴിഞ്ഞ് എത്ര അറിയാത്ത റൗട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നിൽക്കുന്ന റൗട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗേറ്റ് വേ നെക്സ്റ്റ് ഹോപ്പ് IP ആണ് ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സേ R2നകത്ത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. R1 പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ. മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ക്ലാസ് B 255 255 255 255 25500. So let us try this. Okay, ഇവിടെ മാറ്റാം 255 2550. So class B means 255 2550. So let us copy R1 do show run. Here you can see that static route for unknown network. Show IP route static. Now you can see that static route for unknown network. Same way we can configure for R2 paste. Two five five 255.0.0. Right. Next R3 copy. Let's say R3 paste. Right.
Now let us go back to the system, or from R3 itself we can check the routing table, show IP route. So it says that show IP route static. All unknown network, you need to send your traffic to 30.0.0. So when you send something to the 11 network, from R3 it goes to 30.0.0.1, which means R2. Then the R2, we'll look into the R2 routing table. Say that if you need to send to the 11 network, you need to send to the 25.0.0.1. അപ്പം R3 പറഞ്ഞു 30.0.0.1 അയക്കാൻ. 30.0.0.1 എന്ന് പറയുന്നത് R3യുടെ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. 30.0.0.1 സീരിയൽ. എന്നിട്ട് R2ലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം R2 11 നെറ്റ്വർക്കിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും 25.0.0.1 അയക്കാം. 25.0.0.1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ R1ന്റെ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. R1ൽ റിസീവ് ചെയ്ത routing destination 11 network, which says that directly forwarded to loopback 1. So it will forward it to the loopback 1. So let us ping from this PC. IP config. So this is 10.0.172.18.1.1. Yes, we can ping to 172 network. So we can try with hope how far away, how many router far away. So we'll look into that. 172.18.1.1. It says that you send to 10.0.0.1, then you send to 25.0.0.2, then you send to 172.18 directly to your destination. So this is how we configured static routing. So by looking into this, you may understand how we can design and configure static routing irrespective of number of routers that you have, 2, 3 or many more. Okay, so hope you understood. The next session we'll discuss about default routing, then towards to RIP and EIGRP routing protocol. Hope you understood today's session. So thank you being with us from CML INFOTECH. Have a good time.